cubic equations وحاويان another equation waxaan soo marnay linear equation quadratic equation haddana waxaan maraynaa cubic equation waa very amazing cubic equation waxay kaga duwan tahay linear equation iyo quadratic equation iyadoo waxay wadataa x power 3 cubic waxa loo dhaw because power 3 weeyaan x waa power 3 quadratic waxa weeyaan x power 2 linear na waxa weeyaan x power 1 marka the general format for this equation waxa weeyaan ax cubed saas weeyaan ax cubed plus b x squared plus c x squared c x plus d is equals to 0. A format like this, which means waxaan haysanaa the first one was x cubed, the second one waxa weeyaan x squared plus x weeyaan x power 1 iyo finally our constant or d saas weeyaan marka cubic equation weeyaan marka the roots linear equation hal value uu leeyahay x quadratic wuxuu leeyahay laba value cubic wuxuu leeyahay 3 saddex value ama saddex roots adartina dhahay you want to use the word root saddex roots weeyaan marka waxaana la ka rabaa inaan saddexdii roots aan u raadino this equation waxaa haysanaa maybe some few methods mid haddaan idin tusay waxa weeyaan factorization buu aad u isticmaalaya laakiin xoogaa division oo ku jiraan graphkina waa another method oo qofka haddii uu graph sameeyo draw gareeyo wuu heli karaa the values of x formula kaleetana way jirtaa lagu helo balse hadda waxaan isticmaalaynaa the formula of factorization marka equation keena ayaan rabaa inaan ka shaqeeyo x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6 markan waxaan leenahay marka koobaad let's guess the first root waan guess garaynaynaa let's assume is x is equals to 1 x haduu yahay 1 is that a possible ma yahay yani root suurtageli karta marka we will assume x is equals to 1 is our first root but we have to prove waxaan isku daynaa marka koobaad inaan prove garayno marka waxaan leenahay 1 baan gelinaynaa 1 cubed minus 6 times 1 squared plus plus 1 cubed minus 6 times 1 squared plus 11 times 1 minus 6 is equals to meeqa? Is it equal to 0? Is it given as 0? Let's see. Waa inaan ogaanaa inayna siinayso 0 iyo in kale marka 1 cubed waa iska 1 so inta waa iska 1 minus 6 plus 11 minus 6 intan mana siinaysaa 0 wayna siinaysaa 0 1 minus 6 waa iska minus 5 minus 5 plus 11 minus 6 na waa equal to 0 marka 0 ayayna siinaysaa haddaad inta waxaad ka fiirin kartaa 1 plus 11 waa 12 minus 6 na waa negative 12 marka 0 wayna siinaysaa marka it is true x is equals to 1 is our first root wax si kale maana ku helin kaliya 1 assume garini badana for this method kan hadda idin tusayo the first value just waxa isku dayda inaad fiirsid x is equals to 1 x is equals to negative 1 badana waa solution noocaas way iska jiraan haddii ka tagi weyso
in some circumstances waad u gudbi kartaa x is equals to 2 x is equals to negative 2 but laakiin badanaa x is equals to 1 badanaa way anfacdaa. المهم now we have got our first root لكن ولي waxaan rabnaa inaan helno the other two roots seen ku helaynaa waxaan ku helaynaa the division method. marka waxaan leenahay x minus 1 noo soo qabo x minus 1 haloo x minus 1 hal bracket aan gelinaynaa kadibna waxaan qaybinaynaa x cubed the whole equation x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6 equation kan ayaa waxaan u qaybinaynaa this one. طبعا x minus 1 intaan ka keenay hadda isleedihiin inta waxaan ku haysanaa x is equals to 1 soo maaha marka haddaan 1 inta keen dhinacan keeno oo waxay noqonaysaa linear equation haddaan hagaajiyo x minus 1 is equals to 0 so saas ma noqonayso marka middan baan soo qaatay bracket aan geliyay marka equation kan dheer waxaan u qaybinayaa in bracket x minus 1 marka waan fiirinaynaa hadda haddii aan xallin karno aan heli karno quadratic equation marka x cubed baa inta noo saaran marka waa inaan saarnaa meesha x squared ila socdaya marka x squared ku dhufo kan maxayna siinaysaa x squared times x waa x cubed minus x squared times negative 1 waxayna siinaysaa negative x squared soo ma intaa waxayna labadatan way isla baxayaan waa 0 middan u fiirsada waxa weeyaan minus 6x squared minus x squared waxayna siinaysaa minus 5x squared because waa minus 6x squared minus x squared waxayna siinaysaa minus 5x squared kadibna waxaan soo dejinaynaa plus 11x laba طبعا waxaan soo dejinaynaa because waxaan u qaybinaynaa ayaa laba ka kooban marka labaan soo dejinaynaa waxaan rajaynaynaa si fiican ila socotiin okay marka because inta waa minus 5x squared marka waxaan inta saaraynaa minus 5x intaan saaraynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa kan so minus 5x times x waxaa weeyaan minus 5x squared minus 5x times negative 1 waxayna siinaysaa plus 5x labadatan طبعا way isla baxayaan waa 0 labadatan waxayna siinayaan 11x minus 5x waxayna siinaysaa 6x marka minus 6x taas noo soo deji minus 6x kadib hadda waxaan saaraynaa inta because inta waxa way positive plus 6 aan saaraynaa plus 6 times x waa iska 6x 6 times negative 1 na waxayna siinaysaa negative 6 way isku dhamaatay 0 0 soo ma aragtiin marka hadda waxaan helnay our quadratic equation teena waan helnay waatan hadda our quadratic equation teena tan ayaan soo qaadaynaa waan factorize garaynaynaa ilaa aan keeno the other two roots oo ayada ku jiraan marka hadda waxaan helnay from the division kan samaynay inaan haysano x minus 1 iyo the quadratic equation x squared minus 5x plus 6
sanan keenay our cubic equation can after some algebra some factorization waxaan imaanay waxaan keenay inay saas tahay laakiin wali waxaan rabnaa the other root marka labada root intay ku jiraan quadratic equation kana ku jiraan hal root waan keenay labada root intay ku jiraan marka labada root oo inta ku jirtay ayaan rabnaa inaan la soo baxno marka waxaan leenahay x squared ka soo qaado x squared minus 5x plus 6 is equals to 0 de okay marka waxaan isticmaalaynaa sum iyo product gaan naqaanay sum keen waxa weyn minus 5 product gaan waxa weeyaan 6 1 times 6 was 6 marka labada number oo markaan isku dhufana nasiinaya 6 markaan isku darana nasiinaya negative 5 waxa weeyaan negative 2 iyo negative 3 negative 2 plus minus 3 waa negative 5 negative 2 times negative 3 na waa 6 okay hadda waxaan samaynaynaa equation keeni ayaan dib u substitute gareynaynaa equation keena kan x squared minus 5x intaan qori lahayn waxaan qorinaa labadatan aan isticmaalaynaa minus 2x minus 3x plus 6 is equals to 0 marka aan labada ugu horeysa ayaan factor out wixii common aan banaanka dhigayna labadan maxaa common ah x a common ah x banaanka ii dhig marka waxa igu soo haray gudaha x minus 2 labadan maxaa common ah minus 3 ayaa common ah minus 3 ga soo qaado x minus 2 ayaa gudaha ku soo haray because minus 3 times x waa minus 3x minus 3 times negative 2 na waxa weyn plus 6 marka is equal to 0 marka is equal to 0 waa ka ilmaamin marka hadda maxaa haynaa wixii banaanka jira labadan banaanka jira isu keen x minus 3 bracket geli kadibna labadan mid ka soo qaado x minus 2 bracket ayagana geli is equal to 0 marka midani hore x minus 1 x minus 1 ayaan haddana x minus 1 tan soo qaadanayna marka equation keena hadda waxa weeyaan markii la factorize gareeyo x minus 1 bracket geli x minus 3 iyo x minus 2 ayagana bracket geli is equal to 0 marka cubic equation keena haysanay oo midan ah cubic equation keena haysanay oo midan ah factorization keedu waxa weeyaan waa x minus 1 x minus 2 iyo x minus 3 marka 1 keena wata marka hadda bes waxa dhiman inaan aan kala bixino marka hadda waxaan haysanaa x is equal to 1 or x inuu yahay equal to 3 or x inuu la mid yahay 2 ama x inuu la mid yahay 2 marka waka waan keenay the roots the three roots of the cubic equation kii saddexda root waa kuwa x is equals to 1 x is equals to 3 x is equals to 2 طبعا step kii aan hore u soo baran jirnay oo x marka hore linear aan ka dhigayna kadibna aan raadinayno midda hadda waxaan mulin waa iska dhaafayna because waa ogateen laakiin se haddii aad aragtid that you need more information waxaad samayn kartaa you can watch linear equation ka videogayga linear equation ku saabsan iyo videogayga kale ku saabsan quadratic equation so that aad u fahantid clearly marka cubic equation midan waxaa loo dhahaa because we have 3 values for x equation kii ayaan draw gareeyay marka function kan haysano ama the cubic equation kan hadda haysano ama function kan dhaho x cubed minus 6x squared plus 11x
minus 6 waa cubic function because x power 3 ay wadataa. marka waxaan soo saarnay through our calculation waxaan soo saarnay x is equals to inay tahay 1 rootka koobaad, x is equals to 2 rootka kale, x is equals to 3 rootka saddexaad. marka graphically ayaan rabaa inaan idiin tuso. haddii aad draw garaysid graafka waxaa kuu soo baxaya saddex meelood uu ka taabanaya x axis-ka. midka koobaad waa x is equals to 1, x is equals to 2 di waka kor buu u kacay, x is equals to 1 u gooyey, wuu soo laabtay, x is equals to 2 ayuu gooyey, kadibna mar labaad kor u kacay, x is equals to 3 ayuu ka gooyey x axis-ka. marka this waxaana tusaysaa graafku inuu leeyahay saddex root, saddex roots inuu leeyahay, saddex meeloodna inuu ka jarayo x axis-ka because kan weeyaan x axis-keena. marka you can draw your function kaaga ama equation kaaga haddaad aragtid inuu ka goynayo the rootyaashii aad ku keentay through calculation, kuwaad ku keentay through calculation iyo meeshuu ka jarayo in your drawing ama in your graph hadday isku mid noqdaan, marka your calculation is correct. marka actually is another method weeyaan oo lagu raadiyo roots of an equation. waxa weeyaan graphing, in la graph gareeyo oo la fiiriyo meeshuu ka goynayo x axis-ka. marka anagu waan keenay wuxuu ka jarayaa x is equals to 1, x is equals to 2 iyo x is equals to 3.